with alumni session, Mr. Mahesh Takey, an alumnus of Vishwakarma Institute of Technology, Pune, from the 2019 batch of Mechanical Engineering. He is the founding director of Cad and Cart, a digital manufacturing platform based in Pune that connects businesses, startups, and engineers with manufacturing vendors. Through his initiative, he is working towards making manufacturing more accessible, efficient, and technology driven. His journey from being a VIT student to becoming a startup founder is truly inspiring. Today, he is here to share his experiences, the challenges he faced, the lessons he learned, and the decisions that shaped his path. Please join me in warmly welcoming Mr. Mahesh Takey. To honor our esteemed guest, I invite all faculty members to kindly come forward and present a token of appreciation. Sir, this is a small gesture of our gratitude. Please welcome them with a round of applause. Felicitations. Yes, sir. Oh, sorry. Yeah, thank you, sir. मी फक्त silent राहतो. This is the mic. Okay. Should I test it now? Yes, the mic is on. You just have to click the button to speak, and then to mute it, you can again press that same button. Okay. Okay. So this is for you. Can I get this is the same question set for me? Sure. So I just have the one copy, but you can reference it. That's not an issue. Good morning, sir. It's a pleasure to have you here with us today. Yeah. Hi. So, when you first walked into the campus today, what was the memory that instantly was brought back to you? Yeah. Hi. Good morning, everyone. So actually, when it comes to memory, there are lots of memories that are being around this campus, you can say, but like not around this campus only, around this area, you can consider. Like when I was coming from Swargate to here, so first memory that I remember is the Kalubai camp, Kalubai garden, if you know. So there we used to have hangout for the breakfast and everything. So depending on like too much sleepless nights you can consider, or the projects, deadlines, and everything. So those are the memories that I can count, that I remember when I come here. So yeah. Yes, sir. So, if your first year self was sitting here in the audience today, listening to you, what do you think would surprise him the most? Can you repeat? So, if your first year self was sitting here in the audience today, Okay. So like I'll tell him first of all, like I couldn't imagine this journey as my first year self here, and my advice, or like of course, like when I was in first year, I didn't know what I was going to do, and there was like lots of things that I wanted to do at that time. But if my first year self is sitting here, I would suggest him to explore more things, get connected with many people as he can, and most of the thing, like start first and fail first. That is the concept that he should always remember, and he should continue. So yeah, that is the. sir, since we're talking about your time at VIT, were you already thinking about building something of your own, or did that shift happen much later? Yeah, actually, that is a much. So when I was like in the VIT, I was more of a. There was many things that I wanted to do. I appeared for GRE first of all. So like I was planning to do a masters. After that, I joined Reliance Retail as a supply chain manager over there. So there I realized like there are many sectors that are not organized, such as the manufacturing sector. So I found like lots of area there I can work, I can have my presence, and I can improve the things.
So this is how it started. Like that time, I thought like I can build a kind of organization that could organize the manufacturing industry, the supply chain industry, that can have digital kind of interaction with the manufacturing and can solve many of the problems. So that was the time that I realized like I can start this one. So, looking back, what habit did you develop during college that turned out to be unexpectedly valuable while building a startup? Yeah, the most important is the problem solving ability. So like I guess like I don't know about other colleges, but our college has this mini project wala thing. So during mini projects the task was given, so anyhow we have to complete that kind of task or project. So for this mini project I found like how to approach a problem, how to make a plan, and how to what is it the approach to solve a problem. This is the ability that helped me a lot during my journey. So, was there a specific project, internship, or even a small experience during engineering that at the time seemed ordinary but later proved extremely useful in the manufacturing tech space? Yeah, mostly I'll consider internship. Internship impacts a lot in everyone's life, I can consider. But for my like when I was in fourth year, our college have this full time semester long full time internship, and I guess VIT was the one of the first college that started this semester long internship. So at that time, I got very hands on experience during my internship. There I got to learn about manufacturing, like how companies build their product, how what is the flow behind what can I say product development. So like after designing, we manufacture some things, and there is certain flow that industry follows. So that flow I got to know. So internship, I'll consider that impacts like learning from the internship was great for my journey. So from being a student here to deciding to build something of your own, that's a big leap. So, what was the specific frustration in the manufacturing ecosystem that made you feel that this needs to be solved? The hustle first of all like see uh, corporate and manufacturing sector are very different from each other. Like when it comes to corporate sector, they're much more of a what I say professionalism you can consider, but when it comes to manufacturing, the vendors they're not organized, as I said, like but so being a corporate guy or being a company, it was very hustle to get a get a part manufacturer from the vendor, because like there was many points where one needs to check the part, like is it correct or not. So that was the main frustration or main hustle that was being faced by any other people who wants to manufacture anything. So that problem, I feel like that was the frustrating problem for the client or for one who wants to manufacture anything. So, for students that are learning about Cad and Cart for the first time today, how would you explain it in simple terms? About Cad and Cart. So yeah, so the Cad and Cart is a cloud manufacturing platform. It's very similar to Amazon, just in manufacturing sector. If someone wants to manufacture anything, he can just upload a CAD file on the platform where he can get an instant quotation. So once he has a quotation, he can order on the platform, and we have this digital supply chain at vendor location. So vendor can access that part. He will manufacture that part. We do the quality analysis, and this is how we deliver that part to the customer. So this is how Cad and Cart. So it's a kind of digital platform for manufacturing things you can consider. So, in the early days of Cad and Cart, what was the toughest decision you had to make, especially when there wasn't a clear right answer? Oh, toughest decision was of course is choosing starting from technical things to management things. So toughest decision was like see so at Cad and Cart we have two different product. One is SaaS based product. One is this Cad and Cart product. So SaaS based is CodeEasy.ai. So at the start, like the toughest decision was to like where should I invest more time was the toughest decision. So like for start, like I tried to give equal time to both of these kind of verticals, but later on I realized like one of the product or one of the platform which gives what I say instant feedback or instant revenue, you can consider that
that is where I need to focus more. So that's why that was the toughest decision you can consider in my life during this building the platform. So once the idea was clear, execution is a completely different thing. Yes. So what was the very first practical step you took to turn the idea of Cad and Cart into something? Like of course so the concept that people mostly believe is start fast fail fast. So the most perfect decision that I have take is I'll instead of starting or instead of thinking much, I have started this platform first, and I tried this platform later on. In between, I of course I got many problems, so I just try to solve that problem, and this is how it got along. So in a traditionally offline heavy industry like manufacturing, what was harder, building the technology or driving a behavioral change? So like no what I say, working on technology is not a toughest part that I believe, because like if you see the current scenario, technology is changing day by day. So changing a behavioral thing was the toughest thing that I found, because see technology. So when it comes to business, there are two mainly essential things. One is purely tech. One is management, communication, and other thing. Business side wala thing. So the other side is comparatively more important, I think, because technical things you can get it done anytime, anywhere, and of course technology is changing day by day. So the other thing is more important than the technical thing. So when you started working closely with vendors and SMEs, what assumptions did you have that turned out to be completely wrong? Yeah, the most important, I thought dealing with the client, dealing with the vendor might be the easiest thing, I thought. But see, I have observed vendors, the nature of vendor, the way of doing business of the vendors are totally different. I thought that would be more professional with dealing with vendors, but turn out to be wrong. So later I found out vendors, what trust is the factor where vendors work along mostly. So they don't want the what I say, any professional confirmation or anything, but trust is only factor where the vendor and other people works. So, beyond the product and platform, I'm curious about you as a founder. So, as you transition from an engineer to a founder, what actually changed? uh, Actually there are many things that as a see as I said, when I was in college, I didn't imagine myself as a founder, because like I remember when I was in third year, I was thinking to have a master's degree and moving abroad and doing job over there. But as I moved and as I seen a problem, so once you realize somewhere is something is problematic, and there you can work on and you can solve that problem. Once you realize that thing, no. So after that one, other thing doesn't matter, like how much time you are putting in and how much money that you are getting. So that things doesn't matter after that one. So you just try to solve that problem anyhow. So that was the thing. So there are many changes that I found in myself after being a founder. I was very introvert, you can consider, when I was in I was student in the college, and I was nature wise I was different, thinking wise I was different. So when I'm founder, I there are many things, behavior wise things that are different as a founder in me. So that was the thing. So, do you remember the first moment when you felt that this wasn't just an idea anymore, but something was really momentum? So I'll just brief my journey of this entrepreneurship. So back in 2019 or 20, I was working Reliance Retail as a supply chain manager over there. So all of a sudden, my friend here, he's into building a product. So he just asked me, he's facing too much issue in the manufacturing of his product.
And I said like, okay, I'll try to help you in that one. And I just left a job over there. I was working in Ahmedabad, so I just left a job. I came here. I tried to figure out. I made a kind of ERP solution for him. So that work fine, but there was many things that I could improve. After that one, I tried a farming sector. That was I found a one little gap in the farming sector. I work but that was very completely different technology you can consider. I tried to work for that technology as well, but that couldn't there was much more funding needed for this technology. So after that one, again my friend called me. He told me like he want to do this. Mainly the getting a quotation was the pain point in the manufacturing sector. So I found that project and I tried to implement that solution in the existing ERP software. And this is when I thought like, yeah, this can scale more, this can add a value in the manufacturing sector. So a lot of students sitting here are probably wondering, how do we even prepare for something like this? So for a student who wants to build something of their own someday, what is one habit or mindset they should start developing from the very beginning? See, mindset is only thing that can help you in building such thing. That is the fun thing. I'll tell you a story. Like back then, I was in second year. So like, just to be more interactive, I'll speak in Marathi. सो जेव्हा सेकंड इयर मध्ये मी या सर्व याच्यामध्ये होतो तेव्हा मला असं वाटायचं की जॉब भेटून सर्व करून माझं सर्व काही सॉर्ट होऊन जाईल. हे माझी थिंकिंग त्या टाइमला होती. बट तेव्हाचा माइंडसेट डिफरंट होता आणि त्या माइंडसेटने मी सर्व काम केलं. बट जेव्हा फोर्थ इयरमध्ये येता येता मला एक थोडा वेगळा माइंडसेट जनरेट झाला की यार नाही, आपल्याला काहीतरी गोष्ट करून दाखवायची आहे किंवा काहीतरी ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. तेव्हा मला थोडाफार माइंडसेट चेंज होणं चाललं आणि जेव्हा मी जॉब करायचो तेव्हा मेन माइंडसेटमध्ये इम्पॅक्ट झाला. तर अशी माइंडसेट सोडून अशी दुसरी गोष्ट नव्हती ज्याने मी म्हणजे काय म्हणतात त्याला स्टार्टअप चालू केला किंवा जेणेकरून मी या सर्व क्षेत्रामध्ये शिरलो आहे असं. तर मला असं वाटतं की माइंडसेट हीच एक गोष्ट आहे ज्यामुळे तुम्ही हे सर्व काही करू शकाल. तर माइंडसेट डेव्हलप करणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. रॅदर वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ टेक और काही नवीन शिकायचं. तर नवीन शिकणं म्हणजे लाईक आजकाल प्रत्येक गोष्ट नवीन होत चालली आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी होते, काही दिवसामध्ये ती टेक्नॉलॉजी जुनी होते. तर मला नाही वाटत की टेक्नॉलॉजी शिकून किंवा बाकी गोष्टी करून हे सर्व काही एकदम अचिवेबल होईल. आणि ऑफकोर्स जर काही करायचं असेल तर इंटरॅक्शन. सो ॲज दे सेड लाईक ए टीम नीड्स ए स्टार्टअप नीड ए टीम. तर सर्वात इम्पॉर्टंट आहे की टीम मेंबर्स तुमचे कसे आहे. तर मित्र चांगले बनवायचे, म्हणजे ज्यांच्यासोबत तुम्ही काहीतरी करू शकाल असे. तर हे इंटरॅक्शन खूप जास्त महत्वाचं. तर ह्या गोष्टी त्यांनी करायला पाहिजे ॲज अ स्टुडंट. So, what capability do you feel most engineering students underestimate today, but will become extremely valuable in the next 5 to 10 years? The only thing is problem solving ability and how we approach to a problem. That is the thing that one needs to work on. And being an engineering student, we have this ability, and I think we need to stuck on this kind of ability. So yeah. So now talking about the manufacturing ecosystem itself, over the next 5 to 10 years, where do you see the biggest opportunity for young engineers in India's manufacturing ecosystem? Like after China, like India is considered to be like one of the biggest giant in manufacturing. And since like many companies are moving from China to India, so India will be the like biggest hub for the manufacturing. And as I said, like there like right now also our manufacturing industry is not totally digital. They are just saying like we are implementing industry 4.0 and everything. But the ground level situation is like they are just making invoices by their hand. So that is the current scenario that I saw in the manufacturing sector. So of course there will be a boom in manufacturing sector like upcoming 5 to 10 years. And there are lots of things that could be changed in the manufacturing sector. So depending on the mindset, of course, these people can apply and try to find some problems in the existing
thing and they can just try to solve it. If you could sit down with your final year self today for only 10 minutes, what would you tell him? I'll just tell to focus on one thing, like because like in the final year I tried many things, and like as I said, like I was preparing for master as well. I took a job, and back in my mind, I was starting to start a startup or anything. So like I was thinking many things at the same time. So I'll just tell him to focus on one thing. That is one thing. Second thing is, like, of course, start fast, fail fast. So like I used to think many things before start, like will it be worth enough to give a time, will it be worth enough to make a money. I used to think a lot. So I'll consider myself, like I did some late work start, I'll consider. So of course the one another thing I'll tell him, to start fast and fail fast. If someone was to narrate your story 10 years from now, what would you want them to say? Sorry, can you explain? So if someone was to narrate your story of being a founder, so what would you want them to say? As a founder, see, there is, when it comes to story, so like being a founder is very different thing. Like people, so like I'll just give a very real life case scenario. So like just to have a kind of interactive, I'll just speak in Marathi. So कसं स्टार्टअप म्हणजे लोकांना असं वाटतं की कम्पॅरेटिव्हली खूप इझी आहे, खूप फास्ट होऊन जाईल, बट खूप गोष्टी येतात. म्हणजे असं गरजेचं नाही आहे की माझं स्वतःचं गोष्टी आहे किंवा मी एकटा आहे. तर 15 लोकांचे बेसिकली त्यांचं जीवन माझ्या हातात आहे किंवा त्यांच्या जीवनाशी मी खेळतोय, काइंड ऑफ थिंग आहे. तर त्यांना कसं ग्रो करायचं, म्हणजे जे माझ्याकडे लोक जे काम करतात किंवा ज्यांच्यासोबत मी मिळून सर्व काही बिल्ड करतोय, तर त्यांचं पण आयुष्य काइंड ऑफ माझ्या हातात आहे. सो लाईक एवढे रिस्क, म्हणजे एवढं सोपं नाही आहे जेवढं आपण थिंक करतो, की काय आहे की पार्ट येणार, हे करणार आणि देणार सर्व काही गोष्टी. प्लस वेंडर्स असतात ज्यांना आपण काम करतो, त्यांच्याशी आपल्याला संबंध मेंटेन करायचे आहेत. क्लायंट्स आहेत त्यांच्याशी आपल्याला संबंध मेंटेन करायचे आहे, किंवा बाकी गोष्टी आहेत. तर एकदम काइंड ऑफ खूप मिक्सचर असतं, जिथं प्रोफेशनल गोष्टी असतात, तिथं पर्सनल गोष्टी येतात, ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचे असतात. तर या सर्व गोष्टी मिळून सर्व काही फाउंडर्सची एक स्टोरी बनते. सर ती किती पण मी तुम्हाला इझी भाषेत सांगितली तरी ती प्रत्येकाची वेगळी राहणार आणि प्रत्येकाची डिफिकल्टच राहणार. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ फाउंडर दॅट आय कॅन सी इन अदर. Lastly, sir, if you were to remove all the titles, the revenue, and the startup label, what is the one quality that truly defines a founder? Just to stuck on the thing that we have built. See, these things takes time. Like can take a kind of 2 month, 4 month, or 1 year, or many more than 1 year. So like I have started this in 2020. I got my first order in 2022. So like I have waited for this much to get a first order, but like once I got a order, first order, after that one I got scale exponentially. That was the thing. But I what I think, I waited patiently for the 1 year, you can consider. After that one, so that is the quality that every founder should have. So on that note, I'll hand over the stage to you, and the floor is open for questions from the students. बघा, जस्ट एक ॲडिशनली काही पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. ॲज अ स्टार्ट कसं आहे की जेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो, तेव्हा ऑफकोर्स मी तुम्हाला सांगितलं की असं गरजेचं नाही आहे की मी विचार केला होता की मी स्टार्टअप चालू करेल किंवा असं काही करेल. ऑफकोर्स माइंडसेटनी या गोष्टी सॉल्व्ह झाल्या, बट चालू केल्यानंतर काय काय प्रॉब्लेम्स आले ते मी तुम्हाला सांगतो. स्टार्टिंगला मला असं वाटायचं की टेक्निकलच सर्व काही गोष्टी आहे, म्हणून मी 2021 मध्ये चालू केल्यानंतर 20, 21 आणि 22, किंवा 21 आणि 22 तुम्ही कन्सिडर करू शकता, 2 वर्ष मी टेक्निकल गोष्टींवरती खूप जास्त फोकस केला. की मला असं वाटलं की टेक्निकल गोष्टी सर्व काही सॉल्व्ह करतील, पण मी एकदम चुकीचा होतो. मग मला असं वाटलं की यार नाही, सेल्स तर आपोआपच होणार आहे. मी टेक्निकली एकदम चांगलं बनवला, प्रॉडक्ट आपोआप सेल होणार, हे माझी थिंकिंग होती. बट टोटली रॉंग होती. जसं मी सेल्स करणं चालू केलं तेव्हा मला रिअलाइज झालं की यार नाही, सेल्स
कम्युनिकेशन आणि बाकी बिझनेस डेव्हलपमेंट ह्या गोष्टी खूप जास्त इम्पॉर्टंट होत्या. पण ह्या गोष्टी मी इथे कॉलेजमध्ये असताना बहासुप्रा किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर कोकरिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज केल्या, त्यामधून मला गोष्टी माहित होत्या. गोष्टी जशा कॉस्ट मॅनेजमेंट. तुम्ही कुठे जा, सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कॉस्ट मॅनेजमेंट, जी तुम्हाला शिकायलाच पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे टीम मॅनेजमेंट. तुम्ही कॉर्पोरेटमध्ये जा किंवा तुम्ही घरी बाकी 4 लोकांना सांभाळा, तर सर्वात इम्पॉर्टंट आहे लोकांना मॅनेज करणं, म्हणजे पीपल मॅनेजमेंट किंवा टीम मॅनेजमेंट. ही सेकंड गोष्ट आहे जी आपल्याला आता शिकायला पाहिजे. त्या 2 गोष्टी आणि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. तर कम्युनिकेशन डझंट मीन की तुम्ही फक्त इंग्लिशमध्ये बोलून तुम्ही हे करताय, की तुम्ही असं आहे की यार मला एखाद्याकडून ही गोष्ट करून घ्यायची आहे किंवा एखाद्याला ही गोष्ट सांगायची आहे की मी असं केलेलं आहे. तर ती गोष्ट सांगण्यासाठी तुम्ही परफेक्टली जे तुमच्या मनात आहे ते तुम्ही सांगू शकले पाहिजे. दॅट इज कम्युनिकेशन. त्या 3 गोष्टी ज्या आहेत ते तुम्हाला आत्ता तुम्हाला शिकण्याची म्हणजे गरज आहे असं नाही म्हणू शकत मी, पण आता तुमच्याकडे टाइम आहे, आता तुम्ही शिकू शकता. त्या गोष्टी तुम्ही शिकायला पाहिजे. ऑफकोर्स प्रोजेक्ट तुमच्याकडे बरेच आहेत, तर प्रोजेक्ट करायचा म्हणून करायचा असं काही नाही आहे. प्रोजेक्ट एकदम चांगल्यानं करायचा आहे तुम्हाला, जेणेकरून तुम्हाला काहीतरी नवीन गोष्टी शिकायला भेटल्या पाहिजे. इंटर्नशिप खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, जिथे तुम्हाला कमीत कमी जबाबदाऱ्या भेटतात कंपनीकडून, पण जबाबदाऱ्या भेटल्यानंतर शिकायला कंपॅरेटिव्हली खूप जास्त गोष्टी भेटतात. जेव्हा मी मेकॅनिकलमध्ये होतो, मी माझी इंटर्नशिप IT मध्ये केलेली, जिथे मी कोडिंग आणि सर्व काही शिकलेलं. माझा पूर्ण स्टार्टअप IT बेस्ड आहे. मी मेकॅनिकल स्टुडंट आहे. ते सर्व काही शक्य कसं झालं, तर इंटर्नशिपच्या शक्य झालं. तिथे मला त्यांनी एक्सपोजर दिलं की बाबा हा प्रोडक्ट आहे, तुला डेव्हलप करायचा आहे, मी तुम्हाला सपोर्ट करणार शिकण्याला, तुला शिकायचं आहे आणि तुला करायचं आहे. तर ह्या गोष्टी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ह्या तुम्हाला आता तुमच्याकडे टाइम आहे तर तुम्हाला करता येईल. आणि ऑफकोर्स तुमचं कॉलेजचं हे आहे, तुम्हाला फ्रेंड सोबत फिरणं हे ते ह्या गोष्टी पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे ऑफकोर्स, कारण की ह्या गोष्टी तुम्हाला रिपीट नंतर भेटणार नाहीये. सो या सर्व काही गोष्टी. कोणाला काही अशी इच्छा आहे तुम्हाला की फ्युचरमध्ये तुम्हाला काही चालू करायचं आहे किंवा जॉबमध्ये तुम्हाला असं काही वेगळ्या गोष्टी करायच्या आहे, असं काही तुमच्या इच्छा आहेत का, काही पर्सनल लेवलवरती करायचं आहे, किंवा कोणाला असं कोणी कन्फ्यूज आहे का की पुढे फ्युचरमध्ये मला काय करायला हवं आणि काय काय गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला काय टेक्नॉलॉजी किंवा काय स्किल्स तुम्हाला शिकायला हवं, असं जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मी तुम्हाला गाईड करू शकतो. हा. आता एक असं बघितलं जातं की टेक्निकल आणि तुम्ही सांगितले खूप बरोबर सांगितलं, पण एखादी गोष्ट जर आता गॅप तो फील होत असेल आणि ती गोष्ट जर मॅन्युफॅक्चर आज मी केली आणि प्रॉडक्ट लॉन्च केलं, बरोबर, हो, तर त्याला कॉपी होण्याचे खूप मोठे चान्सेस आहे. तर हा पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करता? सर आपल्याला असं वाटतं की कॉपी करणं कम्पॅरेटिव्हली इझी असतं, बट जेव्हा आपण ब्रॉडर म्हणजे ऑफकोर्स कॉपी तर लोक करणारे आहेत, पण त्या प्रॉडक्टमध्ये आपली USP काय आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि कॉपी करणार त्या दृष्टीने जर आपण थांबलो तर ऑफकोर्स दुसरा कोणतरी आपल्याला बनवणार आणि तेव्हा आपण लॉन्च केलं तर तेव्हा ते पण तेच सांगणार की ते त्यांनी आपली कॉपी वगैरे केली. तर मला असं वाटतं की या सर्व गोष्टी न विचार करता सर्वात पहिले पार्ट बनवणं, तेव्हा टाकणं. जेव्हा ते लोक आपल्या प्रोडक्टची कॉपी करत राहतात तेव्हा आपण त्या प्रोडक्टमध्ये इम्प्रुव्हमेंट करत राहतो. असं तर ती ही गोष्ट खूप जास्त समजणं इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला फास्टमध्ये ती गोष्ट बनवायची आहे, फास्टमध्ये ती गोष्ट सेल करायला चालू करायची आहे. त्या सेल केल्यानंतर तुम्हाला ऑफकोर्स फीडबॅक येतील क्लायंट कडून की ही गोष्ट मला अशी नको आहे, इथे स्प्रिंग हवा आहे, इथे काय जे पण एक्स्ट्रा फॅक्टर आहेत ते त्या बेसवरती तुम्ही ती इम्प्रुव्हमेंट करणार. तोपर्यंत तुमचा कॉम्पिटिटर तुम्हाला म्हणजे सेम गोष्ट एक्झॅक्टली कॉपी करणार. त्यापर्यंत तुम्ही एक स्टेप अहेड राहणार ऑलवेज. दॅट इज अ थिंग. एखाद्या प्रॉडक्ट लॉन्च करण्यासाठी कुठल्या महत्वाचे स्टेप्स आहेत ते जर सांगितलं सगळ्यांना? हो, मला असं वाटायचं की परफेक्ट प्रोडक्ट डिझाईन करणं हीच एक मोठी गोष्ट आहे, बट ते पण अगेन चुकीची गोष्ट आहे की मेनली आहे की तुम्हाला असं वाटतं की तुमचे काही सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स आहे जे तुम्हाला टिक करायचे आहेत, त्यानंतर प्रोडक्ट बनवायचे, तुम्हाला पुन्हा अगेन टिक करायचं की जे तुमचा प्रोडक्ट बनलाय तो पर्टिक्युलर तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय का. जर ते सर्व सॉल्व्ह असेल तर तुम्ही तो प्रोजेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट लॉन्च करायचा. तो प्रोडक्ट लॉन्च केल्यानंतर ऑफकोर्स त्यामध्ये काहीतरी गोष्टी कमी येणारच. त्या गोष्टी कमी आल्यानंतर तुम्हाला अगेन त्यावरती बसायचं आहे, इम्प्रुव्हमेंट करायचं आहे आणि पुन्हा लॉन्च करायचं आहे. सो एक सायकल आहे जे ती कंटिन्युअस चालूच राहणार आहे. तर फक्त मला एवढंच म्हणणं आहे की जर तुमच्याकडे काही प्रोडक्ट असेल आणि तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही आत्ता डिझाईन करणं चालू करा, आत्ता मॅन्युफॅक्चर करणं चालू करा, विकणं चालू करा.
त्या गोष्टीची सायकल कम्प्लीट व्हायला वेळ लागेल आणि कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आहे. मोबाईल फोन पहिले ऍपलने बनवला, प्रत्येक वेळेस बनवत राहतं. त्यांनी जर 2005 मध्ये विचार केला असता की नाही माझं असं असायला पाहिजे, तर 2005 मध्ये तो बनलाच नसता. असं तर पहिले एक प्रॉडक्ट बनवायचा, लॉन्च करायचा, कारण की जसं जसं आपण म्हणजे प्रॉडक्ट जर्नीमध्ये पुढे पुढे जाऊ तसे नवीन नवीन प्रॉब्लेम्स येणारच प्रॉडक्टमध्ये. गव्हर्नमेंट फॉर्मॅलिटीज काही करावं लागतं. हो, म्हणजे गव्हर्नमेंट जर जेव्हा लिगली या सर्व गोष्टी येतात, ऑफकोर्स जर कोणाच्या जीवाशी खेळणारा प्रॉडक्ट असेल तर आपल्याला रजिस्टर्ड करावं लागतं. आणि खूप छोटा प्रॉडक्ट जर असेल जो की साईडला फक्त अटॅचमेंट लागत असेल तर 100% गरजेचं नाही आहे की तुम्ही कुठे असलाच पाहिजे रजिस्टर्ड. बट प्रोप्रायटरशिप म्हणून एक खूप छान कन्सेप्ट आहे जी तुम्ही छोट्या लेवलवरती पण चालू करता. त्याच्या अंडरमध्ये तुम्हाला फक्त जीएसटी नंबर घ्यावा लागतो, जेमतेम खर्च लागतो आणि तुम्ही तुमची कंपनी चालू करू शकता. Hello, good afternoon. Good afternoon. So my question is, how are you going to integrate AI in a startup? Like, what are the next? Yeah. Okay. Coming to tech stack, like already the AI is already been implemented in the software. So right now we are using couple of LLMs for our startup. So see, when it comes to AI, data is the main factor that I found. So like a couple of students from VIT itself, they are doing research project with us. So they are just building a data. So like for like back in 2022 when like we launched our first version of this AI platform. So at that time we were using very basic regression model for this one, but for that regression model the data set that we had was comparatively very low. So later I found like it's not a AI on which I need to work, it's a data on which I need to work. So after that one I started collecting data. So I'll rather tell you to rather don't focus on like which model that you are going to use or which tech stack you are going to use. Main thing is data. You need to collect a correct data for the tech stack. And like for our startup we are using most of the like couple of Django we are using main fast API we are using for front end, we are using Next.js and other CSS libraries. How are you going to expand? So see, so for the data, mostly we are rely on the vendor that we have, because like vendor are one who are manufacturing this like when it comes to our startup. So vendor are the one who are manufacturing our product. They know the costing, they know the in and outs of every part. So right now we are collecting the data from the vendor, and some of the data that we are making over here. Which sector are you targeting mainly? Like, In manufacturing we are targeting startup for now, because like startup are the one who will become comparatively bigger companies later on. So like our when it comes to marketing we are focused on startup, but right now we are what to say, we are in a connect with SMEs mostly. Yeah. you have any intern opportunity? Yeah, of course. We have like full-time internship opportunities there. Just the thing like uh, our office is in MIDC, so might take you too long to reach there. So that is the thing. Yeah. Hello. Yeah. Hi. So most of manufacturing are in additive manufacturing. Both additive and subtractive. So you outsource the manufacturing or in-house? No. We don't have any manufacturing machine or like totally is outsourced. We have around like 2,000 to 3,000 vendors on the platform. So like of course, if you are like thinking to buy a machine, any 3D printing or like injection molding or anything, you can just approach me. We have like plenty of orders aligned with us. And if we consider you are outsourcing the manufacturing, you are just a software-based company. It's not software, supply chain based company you can consider. So mostly since we are not connecting
client to the manufacturer directly. So we take all the liability of manufacturing. So it's a kind of mix of ITA plus management you can consider. So if you are only outsourcing, so how will you compete with the Robo Amuse Trading, which have in-house manufacturing plus B2C products? So like when it comes to Robo and other, so they are just a trading kind of things. So they are not on demand. So Cad and Cart is a on demand manufacturing. So if you have like a different product ready with you, which has different design you can consider. So for this kind of thing, our startup is there. So what will be your market share in Pune, considering there are 4 to 5 manufacturing firms which go for 3D printing and FDM? Like when it like see, I'll be very frank with you. Like most of the market share that we are targeting is from SMEs mostly. SMEs does consider like what is a big companies like John Deere is there, our client, and what I say, uh, uh, many clients are there who are like who have established company. So right now we are targeting this kind of company. So when it comes to market share, so I can't tell you exact numbers, but like so when it comes to us, we are like 20% of client are startup, 20% are client are student and other projects, and 60% is there what we are targeting to the companies. One last question. In additive manufacturing, do you provide metal? No, in additive we are providing only plastic. Yes. सर ऍज अ स्टुडंट आम्ही कॉलेजमध्ये आहोत, बरं. तर आम्ही सर्व्हिस बेस्ड स्टार्टअप सुरू करायचा की प्रोडक्ट बेस्ड, म्हणजे काय हा, बरोबर? एकदम छान प्रश्न विचारला. मे बी माझं उत्तर एकदम करेक्ट नाही राहील, बट माझे व्ह्यूज त्याच्याबद्दल सांगतो. कसं आहे की प्रॉडक्ट बेसमध्ये कम्पॅरेटिव्हली पेशन्स खूप जास्त असायला हवे. म्हणजे जर तू आज डिझाईन प्रोडक्ट केला, सो तुझा डिझायनिंगचा काही फेस जाणार, काही फेस तुझा मॅन्युफॅक्चरिंगचा जाणार, टेस्टिंगचा जाणार आणि सेलिंगचा जाणार. हे तुला मे बी 2 ते 4 वर्ष तुझा प्रोडक्ट सॉल्व्ह करण्याला जातील. बट तुझा एक वेळा प्रोडक्ट सॉल्व्ह झाल्यानंतर बाकीच्या गोष्टी खूप जास्त स्ट्रीमलाईन होणार. असं तर म्हणजे बेसिकली स्टार्टिंगला तुला खूप जास्त त्रास होणार किंवा खूप जास्त काइंड ऑफ हसल राहू शकते मे बी. सर्व्हिसमध्ये असं नाही आहे. ज्या दिवशीपासून तू चालू करतो त्या दिवसापासून तुला मे बी ऑर्डर्स भेटणं चालू होऊन जाईल. पण तुला स्केल करायला सर्व्हिसमध्ये कम्पॅरेटिव्हली डिफिकल्ट जाऊ शकतं. सो हा माझा व्ह्यू आहे पर्सनल. कारण की सिन्स मी सर्व्हिस म्हणजे ते म्हणतात ना की दुसऱ्याच्या ताटातलं अन्न चांगलंच वाटतं, तसं आहे. तर मी सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये आहे, तर मला असं नेहमी वाटतं की या स्टेजला जर मी प्रोडक्टमध्ये असतो तर मे बी मला आता हसल कमी राहिली असते किंवा स्केलिंगमध्ये चॅलेंजेस कमी राहिले असते. तर असं मला वाटतं. मे बी प्रोडक्ट जो स्टार्टअप आहे त्यांना सर्व्हिसचा स्टार्टअप मे बी जास्त आवडत असेल. सो असे मिक्स रिव्ह्यूज असू शकतात. पण मोस्टली बेस लाईन तर तेच आहे की जेव्हा तुम्ही प्रोडक्ट म्हणजे तुमचा स्टार्टअप जेव्हा एखादा प्रोडक्ट किंवा काहीतरी मध्ये असतो, तेव्हा तुम्हाला स्टार्टिंगचे काही वर्ष जे आहेत ते खूप हसल करावं लागतात, जोपर्यंत तुमचा प्रोडक्ट स्ट्रीमलाईन होत नाही तोपर्यंत. ओके, थँक्यू. During engineering, you have done many group projects. Yes, yes. First year to fourth year. And in group projects, coordination and cooperation becomes a big challenge Correct. among members. So now you are working this Fire 3D is a partnership firm. Yes. Where 4 partners are there. No, 4 partners, like me and my friend. So working in such partnership firm and a group project where multiple members are there for what exactly the difference? Yeah, I'll tell you this like a little story of my partner. So when I was like part of Baha member itself, so I met him in a hotel at the competition. I just had a talk with him कि अरे भाई क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर का प्लान है. तो उसको मैंने बोला कि यार मैं तो जॉब करूंगा, ये सब प्लेसमेंट वगैरह लगा है. तो उसके लाइक यार मैं एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट में मुझे हेल्प लगी तो करना. सो ऐसे इंटरेक्शन चल गया. बट आई थॉट लाइक ये सब इंटरेक्शन क्यों आया. So like when I was in college doing mini projects and all, so there I learned like how to interact with people, how to how to do a first move you can consider कि बाबा start कैसे करना है, communicate कैसे करना. तो वहाँ पे वो सब कुछ चीजें स्टार्ट हुआ. होटल में उसके साथ बात किया, नंबर एक्सचेंज हुआ. उसके बाद में वो एक प्रोडक्ट डेवलप करता था,
उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई मैन्युफैक्चरिंग में, और वैसे हम लोग, अभी वो मेरा पार्टनर है, मेरे अपने कॉलेज का भी नहीं है, मेरे एज का भी नहीं है, मेरे से 1 साल बड़ा है, अपना सियागढ़ कोंडवा का पास आउट है, तो ऐसा है। तो वेरी सिमिलर थिंग्स, एंड एज आई सेड लाइक मे बी अपना ही कॉलेज था तभी जो मिनी प्रोजेक्ट्स अलाउ करता था, मिनी प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ कंसेप्ट था ये कॉलेज में, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि अगर नहीं रहता था तो मे बी इतना इंटरेक्टिव मैं रहता नहीं था बाकी लोगों के साथ में, और इंटरेक्टिव होने की वजह से ही मे बी, और ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है टीम होना, मतलब अकेला कोई भी आदमी बना ही नहीं सकता, और बनाया तो इतना सक्सेसफुल मे बी हो नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे साथ में टीम रहनी चाहिए, तुम्हारे साथ में पार्टनर्स रहनी चाहिए, और फाउंडर्स रहनी चाहिए, को फाउंडर्स रहने चाहिए। उसके लिए आपको इंटरेक्टिव होना, और नहीं तो काइंड ऑफ टीम मैनेजमेंट यू कैन कंसिडर, वो क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये एक क्वेश्चन था कि अपने को कैसे पता चलेगा कि अपना प्रोडक्ट इज अ मार्केट फिट और नॉट। करेक्ट। तो मोस्टली जो सर ने जैसे बोला था कि प्रोडक्ट डेवलप करना है तो क्या स्टेजेस रहने चाहिए, तो सबसे पहले अपनी स्टेज रहती है कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे गैप है, कहाँ पे अपना प्रोडक्ट फीड होता है, तो उसके लिए अपन मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे डज मीन कि लेट से आपको पता है कि ये एक पार्टी है, नहीं तो एक दूसरा कोई क्लाइंट है जिसको ये प्रोडक्ट लग सकता है, तो उसको आप पहले कांटेक्ट करते हो, उसके साथ में बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, आप उसको पूछते हो कि अगर लेट से मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो क्या। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फिल। उसके बाद में आपको थोड़े लीड्स भी मिले, तो उसके बाद में आपको मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस रहती है। आपको मार्केट सर्वे के हिसाब से आपको पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है कि कितने रुपए में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कितने रुपए में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन है, वो सब कुछ आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ चीज के लिए। फिर कितने दिन बाद में आपका आरओआई हो जाना चाहिए, मतलब अगर आपने लेट से 2 साल डाल रहे हो प्रोडक्ट डेवलप करने में, और 2 साल बाद में ऑफकोर्स डे जीरो से तो आपका प्रोडक्ट वो प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं, तो आपको वो भी चीज आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो मतलब जो आप बोलते हो कि अब मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, तो मार्केट स्टडी इन्वॉल्व्स दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपको ऑफकोर्स पहले कि कंप्यूटर्स आपको देखने का है कोई है क्या नहीं, कंप्यूटर्स है तो क्या उनके पेन पॉइंट्स है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको देखना है। और थर्ड थिंग इज लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, और कितने साल बाद में आपका आरओआई डिफाइन होने वाला है, और कितने साल बाद में आपको उससे पैसे मिलना चालू हो रहे। तो सब कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग आप प्रोडक्ट बनाने से पहले करोगे तो कंपेरेटिवली अच्छा रहता है। बट वंस यू आर लाइक कि ठीक है ये सब कुछ चीजें हैं, मैं ये सब चीजें सॉल्व हो गई है, तो आपको फास्टेस्ट प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना है। थैंक यू। I guess like या थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड मेन थिंग, अगर आपको मेरा लिंक्डइन पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए रहेगा, नहीं तो कुछ भी छोटा सा प्रोडक्ट रहेगा जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, आप यू कैन श्योरली रीच आउट मी टू लिंक्डइन प्रोफाइल, और F2 ब्लॉक में ऑफिस है, यू कैन सर्च ऑन गूगल मैप्स एंड यू कैन कम डायरेक्टली ओवर देयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। Thank you, sir, and thank you to all the students for the thoughtful questions. As we conclude this session, I would like to sincerely thank Mr. Mahesh Takey for taking the time to be with us today. Sir, today you didn't just share your journey, you helped us understand the real challenges behind building Cad and Cart, the tough decisions in the early days, and the mindset required to grow as a founder. These insights will truly stay with us. We are grateful for your time, your guidance, and your willingness to share your experience openly with students. I would also like to thank Dr. Vijay Mane sir, Dr. Pankaj Konekar sir, Dr. Vishal Ambure sir, and the Industry Institute Interaction and Outreach Council for their continued support in organizing sessions like these. Thank you once again, sir, and thank you to everyone for being a wonderful audience.